anyamata sakufuna kulowamo kupembera chifukwa anawauza kuti kumenya tai every day osaseka ukamalowa mchalichi serious uoneka kuti ndiwe wachani kuti wauzimuzimu ndio makalati wauzimuzimu pena bali boss wauzimu suzimu kumakala kuzadani kuzaziwa koma ife kama muona timamuona ngati muntu jani wacha wauzimu koma suzimu tikusaziwa kwa mbale. Hallelujah. Yesu anakumana ndi zonse zimene tikuzifuna pa moyo pa chipembezo ndi pa uzimu. Amen. 2 Petros chapter number 1 verse number 3 imanena zimene tiphunzirenso lero ayi limangomaliziza kunena pamene tinadziwa kuti munthu ali magawo atatu ndiye m'Baibulo zinthu zimene zinalembedwa zimapanga dilu ndi magawo onse a munthu. Chifukwa chake mukamawerenga mavesi ena m'Baibulo apanga dilu kuti muyendese business yanu bwino, musunge banja lanu bwino, mulere ana anu bwino, mukhale ndi ubale wabwino ndi anthu. Amen. Akamakuwuzani kuti mumukwiye wanu musalowese zuwa, afuna kupanga kuti mukhale ndi ubale wabwino ndi chani? Sakunena kuti ndinu wauzimu kapena opanda uzimu chifukwa chakuti mwakwiyeya. Koma kuti anthu akuonani bwanje nditatu wayati sikulina mnakambira nako zopanda pako. Chose chiti chipembera atate muzina nekuti ingakhala zimene mukukolomoka basi zimene mukupanga represent kunjaku sizikutani sizikugwirizana. So zonsezi ndi bwino kunena kuti zonsezi ndiziziwe. Hallelujah. Kama lero tufuna chipuzeza chisomo. Ndifuna chakuti ndifuna tikhale ndi nthawi yaitali yakupanga comment. Ndifuna ndingotenga 25 minutes. Ili ndi 40 minutes. Ndiye nditenga 25 minutes, 15 minutes ndisira mafuso ndi ma comment. Ndipo ndisangendeka wopanga ma comment ndofusa mafuso. Uchafuta wina liyese achitirapo comment ndiye ndifuna mundisate bwino kwambiri. Amen. Hallelujah. Ziko kwambiri. Amene andipange responsible ndanda ndifuna ndingotenga 25 minutes. Ndiye ndikafika pa 20 Mungu kweza zanja kuti ndiziwe kuti ndiye kwangosala 5. Nditenga. Ziko kwambiri. Yeah, wawanda amene ali ndi nthawi sinanga pa. Hallelujah. Amen. So we're going to talk about the grace. Hallelujah. Amen. The grace. The grace. So Father, we thank you for the time of learning, and I thank you that you teach us today. Thank you, Jesus, that you make us to know about the grace of God. Thank you, Jesus. And I give you the room, Holy Spirit, to minister to us as you wills. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. John chapter number 1. I'll be reading my own Bible, and everyone, I believe everyone has his own Bible. Hallelujah. Amen. Who does not, an elder who has not Bible? Who has no Bible? Okay, we all have got Bible. Do you have a Bible? Anybody who has my Bible? Nwanena ina my chuma nuneta anebana ndi Bible ndi Bible ziko mokwambi chose ndi Bible John. Okay, John chapter number 1, just remember the 25 minutes. John chapter number 1 verse number 16. If we are all there, let us say amen. Amen. Okay, verse number 16, it reads like this. Indeed, we have all received grace upon grace from his fullness. Verse number 17. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Muchichewa chake ndiye akutanthauza kuti zoonadi timayenda kuchokera kuchisomo kufika kuchani? Kuchisomo. Pakuti mtheradi chilamulo chinabwera ndi Mose, koma chisomo ndi choonadi chaza ndi ndani? Khristu. Ndiye pali anthu ambiri amene ngakhale chisomo chabwera koma kufuna kuyenda ndi ndani kodi? Ndi Mose. Ndiye kuti pali chivuto, ndipo chimakhala chivuto chachikulu ndithu. Tayenera kudziwa kunena kuti chilamulo chinali chabwino koma chinabwera ndi Mose, koma chisomo ndi choonadi chaza ndi Yesu. Ndiye ukati ufuna kukhala rider wabwino, ride the flight ya ndani kodi? Ya Yesu. Osayenda chifukwa cha chilamulo. Chinazadi
chinaza kuchokera kuti kwa Mulungu, chinachokera kwa Mulungu nditu, but it came with Moses, but grace has come through Jesus Christ. So chisomo, that's not been ochida way to study. Chisomo in Greek amaicha kuti charis or charis, koma pronunciation yake timati charis, C-A-H-A-R-I-S, charis. So chimenecho is what we call chisomo. Ndiye chisomo ndi chiyani? Chisomo is unmerited favor. Unmerited, chikutandaza kuti undeserving favor. Amen. Amen. Teni ndapezeka kuti ndaba andigwira ine yake. Ndiyakunduza unena kuti sindikupanga punishment. Zingopita kunyumba kwako. I was deserving kumangidwa olokwapulidwa. Koma because I found grace, amangoduza ati zidani zipita. Undeserving. I was not deserving to be released. I was supposed to be flogged. I was supposed to be punished for what I've done. But by grace, they have told me to go. That is what we call grace. Amen. So the grace came with Jesus, meaning to say, if we wanted to be punished for our sins, he got punished. Hallelujah. Amen. Muzwani kuyamika mbuyeza njalanga ndikulikulisa njiro siku wa ngapo sini magona ya. Tata na mafuna kundipa nditu. Kana badabu sajida hata taki nikuweze kwa tafu. Koma Yesu ndi wabwina. Hallelujah. Amen. So what I mean, the grace of God, the grace is undeserving favor that comes over our lives. Undeserving favor. Unmerited favor. So tisizi matienera ndi anangotipasa ndi chimene timachicha kuti chani? Chisomo. Chimenecho ndi chimene timachicha kuti chisomo. So chisomo chimakupasa zinthu zimene sumayenera kutani kulandira koma mapezeka tuwalandira. Tenti siyanize chifukwa anthu ambiri akoza kuchiona ngati okay nanga chifundo ndi chiyani? Ngati chisomo is unmerited favor or undeserving favor. Ndiye, what about mercy? Chifundo. Chifundo, it holds what you deserve. Hallelujah. Tenene tindikungo yenda ndapeza munthu apa ndende kumafuna ntamudusa koma kumuona amene akuonekera. Basi ndikuvula chichati changa ichi ndikumutani. Ndikumpasa mbale uti. Ndiye chimene chachitika baje ndamuchitira chani? Chifundo. Not chisomo. Ichi si chisomo. Chifukwa si mbale wanga sindikumuziwa sindimayenera kuti ndimulabade ndimayenera kutanga ungotani ungotusapa. Koma chifundo, it draws you, it comes with grief. Ndiye umamuona munthu uja ndiye umampasa chinthu ichimene chili chifundo. Wayeru chisomo tanena kuti is undeserving ya mumafotokaza zikhoza kuoneka ngati zikungofanana koma sizikufanana ya. Grace gives you what you don't deserve. You were supposed to be punished. You were supposed to be killed. But someone dies in your place. That's what we call grace. Mercy draws you. Kuna ti unanianawa mimba zilichonje akona ngati chakudya palipo kuyambira lero ndizikupasa ni 200 azugulira nzajana ndichisomo nchijacho ndi chifundo. Hallelujah. Amen. Ndiye tufuna kupitira ndiye tufuna kuti tiwerenge nkhani iyi. Tizapitiriza nkhani tizatenga nthawi. Koma tiye tiwerenge nkhani ziwiri. Exodus libuku la chiwiri m'Bible. Exodus chapter number 17. Exodus chapter number 17. Ndifuna muone zinthu zingapo zimene zimachitika mu chisomo apa. Are we there? Exodus ndi buku la chiwiri silikufuna kuvutika kusegula ya. Buku la chiwiri Bible manu mokungoti Genesis finicheni basi muli pa Exodus chapter number 17. Mumve nkhani ndikufuna mumve kwambiri chifukwa chakuti sindikufuna ndimafuna ndakufusa ndimafuso koma ndiyeti nthawi yanga indichepera kwambiri. The entire Israel community left the wilderness of Sin, moving from one place to the next according to the Lord's command. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink.
So the people complained to Moses, "Give us water to drink." "Why are you complaining to me?" Moses replied to them. "Why are you testing the Lord?" Verse number 3. But the people thirsted there for water, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you ever bring us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" Then Moses cried out to the Lord. Verse number 4. Then Moses cried out to the Lord, "What should I do with these people? In a little while they will stone me." Verse number 5. The Lord answered Moses, "Go on ahead of the people and take some of the elders of Israel with you. Take the staff you struck the Nile, with in your hand, and go. I'm going to stand there in front of you on the rock at Horeb. When you hit the rock, water will come out of it, and the people will drink." I'll read the very same story in Numbers. Numbers is just after Leviticus, then we come to Numbers. Are we there? Numbers. Tili pa Exodo hapo, kupita pa Sogoloko pa Levitico, kutoka pa Levitico tukubwera pa Numbers chapter number 20. Kapena kutimati na wilenge. Nyume. Pachi. Ati tonga maziwa atingata nati kumaverengetu. Maverengetu chapter number 20. Amiri sanganele zakuliziwa dudidi kukula jibele. Olala tonga zakuziwa dudidi. Alimacheza matijani maverengetu. Shout. Okay. So to cut the story short, I'll start from verse number 6. So verse number 6, it reads like this. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the doorway. Abande kuti zose zimene anena koyamba kujane nazo ndi kunena kuti then Moses atawadandaulira mwatitulusiranji bola tikanafa ndi abale athu. Ndipo baba kunena kuti ndipo Moses anachokapo pamaso pa anthu napita pamaso pa Mulungu. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the doorway of the tent of meeting. They fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. The Lord spoke to Moses, "Take the staff and assemble the community. But follow me and follow me good." Verse number 6. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the doorway of the tent of meeting. They fell down. Tendi mega eba menepo. Poyamba bajatanena kuti ndipo Mose anatani. Nanena kuti chani. Anafula nanena kuti chani. He cried out to the Lord. Nati chani. What have I to do with these people? Ndishite chiyani ai. Ndifuna kuti mawofunika kwambiri pamene paja isi ai. Ndishite chiyani. Ndi anthu. Muveka chiwiri. Anthu awadandaula same size. Vutoso ndilofanana. Ndipo baba likunena kuti ndipo Mose anachokapo pakati pawo nagwa nkhope yake pasi ndi Aroni pa nyumba ya Mulungu. Atagwa pamene paja anaona choyamba ulemerero. Chachiwiri chimene anamva Mulungu akumuwuza kuti sananene poti ndichite chiyani. Anangogwa pamaso pa ndani? Pa Mulungu. So when he fell and God said, "Rise up." Move sopano. Take the staff and assemble. This staff ndi ndodo yomwe ija. Take the staff and assemble the community, you and your brother Aaron, to speak to the rock. Follow me. To what? Speak. What did he say on the first place? Strike. Now he said what? Speak. First there Moses said, "What should I do?" The second time, "What should you God do?" So he fell down. These are two covenants which possesses your Bible. I want you to follow me very good.
these are two covenants. The first covenant, man was supposed to do something for him to be what? Saved. The second covenant, man has to fall down and allow God to do what? Something. Then after rising from the first covenant, when Moses cried to God, what should I do? God told him, take the staff and strike the rock. When he fell down the second covenant, what? He didn't ask even what should I do. He just fell down. Thank God, now I'm here. I do not know even what to do. What do you have? God told him, just pick the staff and speak to the rock. But listen here. Let's follow and finish it. So Moses took the staff from the Lord's, in verse number 9. So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he had commanded him. Moses and Aaron summoned the assembly in front of the rock. And Moses said to them, listen, you laborers. This guy. Look at here. Moses He's moving one bit. Moses and Aaron summoned the assembly in front of the rock. And Moses said to them, listen, you laborers. Must we bring water out of this rock for you? Then Moses raised his hand and struck the rock twice with his staff, so that the abundant water gushed out, and the community and their livestock drank. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me to demonstrate my holiness in the sight of the Israelites, you will not bring this assembly into the land of promise. I want you to follow me very well. I said these are two what? Covenant. God said, the first time Moses said, what should I do? God said, take the staff, strike the rock, and the rock will bring you what? Water. The second time he fell down, seek the face of God. I have nothing to do, God. Help me. God said, take the staff again. But when you get there, speak to the Lord, to the rock. But in his mind, there is still a mind of what? Striking, hitting the rock. Then he took that, hey, you laborers, you want water again? I don't know if they answered him, they were just quiet. And he was told to speak to the rock. But what he did, he struck the rock. And not once. The first day he struck it once. It gave water. This time he struck it what? Twice. God did not stop providing for his people, but he could not get into the promised land. What am I saying? We have two covenants. The first covenant, which the Israelites followed, they were supposed to do something. Religion tells you, leave this, do this, do this. This is the old covenant. This is how people used to get saved. Today, Jesus came and became the sacrifice to God. You do not need to strike him with your actions. You need to fall down before him so that you should just speak. Jesus, I believe that you died for me. I take that salvation. I have to do nothing because you did everything. This will take you into the promised land. Yes. What will stop you from getting into the promised land is when you want still to do something to please God. Do you hear me? I tell you, that is what everyone had. There is none that can please God from what you can do. God loves you unconditionally. Romans chapter number 5 verse number 8. Chikalilebe fe machimo anatifela hiye. Munavako ngani mene. Ndipo kwa ikikatu. Osati kwa ikikatu. Mafuna Romans chapter number 6 verse number 23. Pakuti mpoto ya uchimo
Dijani? Imfa. Koma chipaso chakuchoka kwa Mulungu kapena mphaso, gift of God is what? Eternal life. How do you get a gift? By doing nothing. But I tell you that death imene ili mphoto ya uchimo, Yesu anaifa imeneja kuti inu mupeze chani? Moyo. Umoyo ukhale gift. Usakhale kuti mwachita china chake. It should just come as a gift to you. You accept this gift as it comes to you. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Deta nena za chisomo. Anena chilamulo chinabwera ndi ndani? Chisomo ndicho onadi? Yes. Ndiye chilamulo ndi chani? Chilamulo chizungu chake timaicha kuti legalism. Ndiye akanena za legal, you must know that there is also illegal. Mwina the bano tilima illegal immigrants in South Africa. Almost it was ever. Amen. Almost. Yeah, almost. 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 Ada bwera polisi ba. Azango peza mawa minana bulubuka minagulena kusawa. Mina atatu la wili. Ola nai. Amina legal. So, tikamana za legalism, tukutanda what legalizes you kuchita is. What legalizes the policeman to shoot you is because he's a policeman. What legalizes a policeman to bind you is because he's a what? A policeman. What makes a small thing, a traffic officer small like this guy is driving this truck, but when he stand on the road like this and he say, hey, no matter how big that guy who is driving that thing might be, but if that guy stands here with that legal authority he has, if he say there, I tell you, you will not come and step on him. No ways. Because he has a legalism. So legalism in this context, what I'm saying, it was what legalizes people to approach God. That's why Hezekiah said, ambuye ndikumbukireni zimene ndachita pamaso ndachita zakuti muziwamba fotokoza maligo things amene iwo watani wachita. Inu ndina kuti ndipembele pembelo limene lija ndikutukwa na Yesu. Ndifunika ndinene kuti ambuye Yesu, kumbukani zonse zimene munatani munachita munanena kuti ndi mikwingwirima yangu inachita. Amen. Hallelujah. Amen. Abonera ndumbono waukulu zanja lisimagwira nje kusambisidwa ndasambisidwa hapo kaya kangati kulepha ndu kuzola mafuta kwa Yesu ndi wabwino. Koma zozezi sichikwacha zimene ife tatani pakuti ndimi kwingwirima yake tinatani tinachita ananyozedwa iye kuti ife tikakale. So zinthu zonse zinamugwera iye, so we become legal osati chifukwa cha ife, koma he legalizes us. Koma pali anthu ambiri ndikukuziwisani pali zipembedzo zambiri zimene zimauza anthu chitani zakuti kuti mpulumuke. Ndi abusa mukutanthauza kuti ife olo titachimwa palibepo vuto tinapulumuka. Tiyani ofu yangu langa loyamba ndikhoza kunena kuti koma ndiwe wopusa kwambiri. Amen. Umapusa chifukwa niti? Tinene kuti ndakugulirani suti mukavale kwati kwa aferuwi. Iniyo mukupita kumene kuja ndi shoti wanu woboka apa ndi apa chonsecho ndakugulirani chani suti kuti muvale yokukhalaniso ni bwino. Koma imapita kumene kuja ndi mazambalala anu mukunena kuti apo mudabwera pa. And wabwera, but you are stupid. You were supposed to put on that suit which I bought for you to come. So chimene kutandaza nchakuti chani ambuye anatikulira moyo huu. Moyo onena kuti machimo onse sali chani sali gawo lako chifukwa chakuti pali chisomo basi uzinena zimenezo. Adono ngati munawerengako Aroma chapter number 3 4 5 ndiye mukave mkamayamba chapter number 6 kuti limayamba chani limayamba kuti choncho ngati simukuziwa chapter number 6 ndiye tipitilire kuchimwa chifukwa chakuti pali chisomo yama yankhazo kuti iya yabale musatero chifukwa chakuti akhala kufotokoza zonse zimene ufotokoza pano ndiye akuyankhirako so kunena mulipo yena pano chifukwa mava zonse zimene ndanena ndiye anayamba choncho Romans chapter number 6 kolo mutasegola pa panena choncho linango yamba choncho ba one time verse number 1 ndiye tipitilire kuchimwa chifukwa chakuti pali chisomo ndiye amayankhazo kuti iya yabale musatero sindi zimene tikutani pano
tukunena. Hallelujah. Koma tukunena kuti si machimo amene amakulekanisa ndi ndani ndi Mulungu. Ndi chifukwa chakunena kuti mwakana mphaso ya Mulungu. Ndipo tayiona chithunzi cha zinthu izi ayani mukadali kundigwirira ndawu yanga. Pasana 2 minutes. Ziko mukwambe kuti ikwane chani 25 minutes yanuchi. Kuiba kwa lolo kumene kumipa kwa malekera. Ona kuchilamulo mene chinakudia. Tukaita nabana mukanachita chonje pamene ndikanane na kuti kwasala chani 5 minutes. Pamene mukutanda uzatukwa. Inagoma gani? Inagoma yo. Yes God. Niete ndidulule pamene. Tufuna tiambe kupanga comment. Tanena za chisomo ndiye ndikumaliza ndikupanga summarize like this. Chisomo chinabwera ndi Yesu. Ndipo chisomo chimasagana ndi chani? Ndi chikhulupiriro. Adononga timabvezesa pamene ndi chikhulupiriro. Chisomo chimasagana ndi chikhulupiriro. Chifukwa chakuti chikhulupiriro anthu ambiri samadziwa. Tikanena chikhulupiriro anthu onse amene anabwera kwa Khristu amangobva za chikhulupiriro koma sakuchiziwa chani? Chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndikukhulupirira kuti chinthu china chilipo koma sindikuchitani, sindikuchiona koma chichani chilipo. Mtima wanga wonse wakujisika kuti chinthu ichi chichani chilipo, ndi chimene chili chikhulupiriro. That's why Hebrews chapter number 11 Bible kunena kuti faith now is the substance. Substance akungotanthauza kuti se tangible, gwirable, chinthu chonena tukonda kuchigwira. Hallelujah. So gwirable. Yeah. But you do not what? See. Come on, is what? Gwirable. But you do not what? You do not see. Seeable. Sugonable. That is what it is. That is what faith is. Faith is something we are sure it is there, it is willable, I can hold this. But you do not see. That is what faith is. So, ngati sukudziwa kuti Yesu anatenga mphulupulu zako, ndikunena kuti ndili muchikhulupiriro, ukunama. Suli muchikhulupiriro. Chifukwa chakuti sukudziwa kuti Yesu anatenga. Koma ngati ukudziwa kuti Yesu mtheradi ndi amene anakhala chikole cha zolakwa zanga, ndiye kunena kuti ineyo ndikukhulupirira kuti Yesu anakhululukira mphulupulu zangu, ukunena zoona. Ola anthu akuone nazo latani unena koma ndakhululukira. What do you mean? It doesn't look like chifukwa chakunena kuti you believe. So, because you believe, that's why palili ula kuti hope. Definition yose ya faith imanena kuti faith is a substance of the things that we hope for. What is hope? Hope is something that we embekeza do. A believable thing which is in the unseen. Then you wait that it will transfer until I what? I'll see it. That is what hope is. Hope sees something which is faith has made. Chikhulupiriro chimalenga zinthu. Mandiwana ine ndine Bwana koma ntchito mulibe. Endi pali ntchito yanga ya mtengo wapatali. Ntchito ya anthu sakuiona koma ntchito ndiyogwirika. Koma mukudziwa kuti ilipo. So hope wait for that ntchito kufikira itatani itaonekera. That is what hope is. So hope is faith in progress. Until chinthu chija chitatani Chitaoneka. Ndiye Bible limamalizisa kunena kuti ndifuna verse number 6 yapo kulimene manena ali. Ndipo popanda ichi chochedwa chikhulupiriro sikutheka kumukondweresa ndani Mulungu. Pakuti onse amene amazakwa iye ayenera kuti atani kuti chani Kuti aliko. is willable. Koma ingakhale simukumuona koma Mulungu achani Alipo. ndipo aliwotaniso obwezera mphotho kwa iwo amene akumuyembekeza ndi mtima chani wonse. So you have to believe he is there. I've not seen him but he is there. He has not healed me yet but he is the healer. He has not prospered me yet but he prospers people. He has not protected me from this accident yet but he can protect me. You have never seen his muscles, but you depend on his muscles, though you do not see it. That is what faith is. 25 minutes yanga yata. Amen. Amena vezesa kwambiri chisomo na amene tiyamba. Tiyamba ndina lisamba.
imirirani. Sanga mtu wa kugona. Okay, tufuna ndemanga orofuso. Amen. Pachimene chimafuna chikuchitikire mulangani chishopya komano sadani sichasina chitiki yakanga chisomo kapena febo ngazina kuti chisomo yakuchitika kuti sina chitika chopya pamene chifundo ndazesesa kuwambi panali pa chifundo naye kuti chifundo muvina wake muna mwake mukuona kuti opali kapena akuswekera china chake kwa munthu wake. Amen. Lepa yoweka kushangona kuti ukafuna chino pale. Lechi. Na sisa ni Amen. Nabezeza kwa bila. Lulu tilibai na mayo. Inuyo. Imirirani. So inuyo. Awali kumbuyo taona nagale imirirani. Ziko mokwambi. Chitani ndemanga tipali pamene mavesesa pamene simuna vesesa ni chisomo. Mavesesa kuti chani kapena simuna vesesa kuti chani ndiyefusani bwinobwino kuti vesese zoka Apaseni maiki. ati ukatele maiki tikuzololimbeke pitilizani maana choyamba ndichonena kuti inu ndinu mwana wa Mulungu mumalimbika ngati chani ngati mkango chimene mukudziwa ndichonena kuti munomo zitikufuniramo mbwembwe iyayi. Amen. Mbwembwe zimakhala zonena kuti zamanyazi zamanda munomo mulibe mbwembwe chifukwa tonse ndife ana chani kodi ungakhale mwana wa Mulungu ndikukhala mbwembwe ndiyo Mulungu wako yonse tikumudziwa kwenu koma watuyi amakupanga kuti ukhale wamphamvu. Amen. Ndipo amaticha ife kuti inu ndinu mtundu wosankhika anthu amwini wake chani Mulungu akuti mukapereke chitamando pamaso pa ndani pa Mulungu olo tikayimirira mukusanga ndikuchita manyazi kwambiri ndi madaba ndi Chikhristu chanu chimakwaza ndi manyazi ndi chani chifukwa anatenga mantha ndi manyazi wonse anawakomera pachani kodi pa mtanda siziliso gawo lanu ya so inuyo sizili gawo lanu ya ndifunana zonse zikukulimbikisa pamene simunavesesa bwino kwambiri ndipati. Yes my wife. Kuti chisomo ndi chiyani ziko mukambiri ayani basi ali pamene avesesa kwambiri akoza chikodokoza chisomo. Okay. Yangepo ine. Yeah. Chisomo maya afuna kuzwati kodi chisomo cho ndiye mukana kali chani akamanena chisomo. Chisomo ndi chijano kuti munthu sukuyenera kulandira mwachisanzo ndingopereka chisanzo pa wamusongo ndi wachipembedzo amene anapita ndithu kumalo amapemphero. Ndipo wopemphera uyo amene ana ndithu mfarisi uyu ananena kuti ineyo Ambuye sindili ngati wamusongo ndimasala kudya pa wiki kamodzi ndimapita ku church ndimapemphera ndimapereka chakhumi ndipo ine ndine woyenera ndeno chifukwa choti iye anaziyenereza kuna kuti sakufuna mpulumutsi zimene iyeyo akuchita ntchito zake zikhoza kutani kumpulumutsa ndiye akunena kuti pambali pa panali wamusongo amene ali munthu wochimwa chimene anapanga ndi kuziguguda pa chifuwa chake ndi kuvomereza kuti Ambuye ndizoona ndine munthu wochimwa mundichite chifundo. Ndipo akunena kuti pochoka pamaso pa Mulungu anthu awiri akunena kuti Mulungu anamkhululukira uyu wamusongo anamuyenereza. Ndiyeno maganizo a ife anthu amene ankayenera kupeza chisomo pamaso pa Mulungu anali uyu osala kudya chifukwa ankachita zenizeni zimene zili m'mawu. Koma chifukwa chonena kuti munali ngati mkati mwake kuzikuza sanadalire Mulungu anaona ngati ntchito zake zikhoza kutani kumpulumutsa. Chifukwa chake chifukwa kuti uyu mkati mwake anavomereza kuti ndi wochimwa anapeza chisomo pamaso pa Mulungu. Ndiye chisomo ndichonena kuti ndithu chimabwera kwa munthu amene kuti sakuyenera. Ndeno mwina mukumvetsa pamene ndikufotokozera ndakupereka chisanzo cha wamusongo ndi uyo mfarisi. Ndeno chisomo ndichonena kuti sikuyenera kuti ndikapena muchite china chake kuti Mulungu akukondeni ayi. Pamene kalero munthawi yakale chilamulo chinkanena kuna kuti
kuna kuti mulungu akukone motsanzo apereka chitsanzo pa mmene Mose amayendera ndi ana a Israeli. Poyamba mulungu akumulankhula ndithu ana a Israeli akudandaula kwa kuna unatichoseradi kwa Igupto. Ndiyeno akuna kuti analirira kwa mulungu kuti ndiwachitire chani, mveseze wa ndiwachitire chani anthu awa. Which means mafunika kuti Mose achite china chake kuti anthu watani alandire apulumuke. Therefore kachiwiri tinaona kuna kuti Mose akugwa nkhope yake pansi. Zikusintha pamenepo. Atakwa nkhope yake pansi ndi pamene ndithu mulungu amamuyankhula kuna kuti tenganso ndodo yakoyo. Ndiye ukatenga ndodo yakoyo ndi ukalankhule tsopano kuchani kumwala. Mazi akatani akatuluka. Ndiye tikuona kuti pali kusintha pamene ndiye kuti mbuyo muzimaina kuti wina akachite china chake kuti atani alandire chipulumutso. Koma tsopano sipafuta tichite chake koma tikhulupirire. Pamene tikuyenda moyo wa chikhulupiriro mwandani mwa Yesu. Ndikoza inde sikutandaona kuti munthu upitire kuchita uchimo iya. Sinalo munthu upitire kuchita zimene ungachita koma ana kufuna kuti omundana akhale ndani Yesu. Sakale ntchito zake na kuti potine sindi mwamowa. Sindi chita chigololo. Sindi oba kapena sindi panga ndeo ndiye kuti naye ndinoyenera pamaso pandani pa Mulungu. Ayi pamene Kristo adafa kutigulira ife moyo kutitulusa mu uchimo. Ife tingona ndi kukhulupirira Mulungu. Kumkhulupirira Kristo sikuti tichite china chake. Koma pesi tikutanthauza kuti tisiye kuchita chabwino pamaso pa Mulungu ayi. Komano chimene kunalera kuti timudalire ndani Mulungu kuti ntchito yonse anaita pa mtanda. I think mwina mwamvezesa ngati munamvesesepo ena ayankaposo siko ngwambeni. Chisomo ndinenepa ukwati baja ndi apo sana nditana titakhala moja apo sapalola mina nkadalisa ukwati. Ndamanena kuti apo sachenda kuti ndinakudziwani pakanthawi. Ambuye ayenera kukwezani ndakondwera kambiri ndamva kuti akukwezani. Ndena nena ati yani. Fama nena ati I deserve. Ndena ndi yani. Ndiyo mwala kwa ngozi. Menera kunena kuti chisomo cha Mulungu chadani chachita. Osati I deserve. Kwani ula kuti ndikuyenera. Ima muchosapo Mulungu pambano. Amen. Ukhazi kapo Mulungu. So zinthu zonse zimaiti malandira pa moyo wathu. Ndachitika chisomo ndapeza jani. Chito. Ndachitika chisomo mwana wanga apulumuka. Ndachitika chisomo Mulungu andizuza. Ndachitika chisomo chifukwa is the grace I do not deserve kukhala ndi moyo. Ndi Mulungu amene watikomera mtima. So chisomo chimakupasa zinthu zimene sunaliyenera kuti uzilandire. So kuli anthu olemera, kuli anthu ophunzira, kuli anthu onena kuti analithandizo kuzikula basi kusiyana ndi ena ife. Koma anapita. Mwamva zawu yamatichali wakamereka. Amombera anthu osali chititi ali pa msonkhano. Munthu wanena kuti anali influencer wabwino amathandiza anthu koma wafu. Ifeyo mwina sitili ndi influence imene anali nayo. Sitikuthandiza anthu ngati imene amathandizira iye. Koma ife ndachitika chisomo tikadali pano mzathu wapita. You see? So chisomo chimakupasa zimene sukuyenera iye. Inu yazogolera. 1 minute ya. Mulitichani kuzo ndema. Ndichowonyezera pamene ndamvesesa. Yeah. Ndamvesesa pa kuchita ndi kuyankhula. Yeah. Yeah, zinthu ndikuita ziona zilipo ziwiri. Yeah. Yeah, chilamulo chinali pa kuchita. Pamene chisomo chili pa kuyankhula. Yeah. Chifukwa Mose mmene anagwa pasi Mulungu chimene anachita nanena kuti ukayankhule. Yeah, ndiye tikapita kwa Roma Bible kunena kuti tikayankhula ndi pakamwa pathu. Osati tikachita. Chifukwa tikachita kunena kuti ndasiya kuchita uhuru, ndasiya kumwa, ndasiya ndi kuti pamene palibepo chipulumutso koma uyankhule. Yeah, pamene ndimafuna ndikuonjezera. Siko mukambiri kupitirira ndimafuna kunena kuti muzwa chimene anamuzira chimene chinapanga confuse Mose ndi chinthu chimodzi. Anamuza kuti ndodo adani atenge. Mene anamuzira poyamba paja ndi nyamula ndodo. Ndi mene anamuzira soka chiwiri nyamula chani ndodo. Ndesa anadziwe kuti ndodo iyi uku akayankhula. Ndodo imayimira mawandani a Mulungu. So inuso sikupemphera kungoti ambuye ndikukulambirani ndikukukwezeza ambuye ambuye sikupemphera koma ambuye mawandani nakuti mukupezeka kwanu muli kulemerera mawandani nakuti ndi mikwingwirima yanu tinachira ndodo yanu mwanyamula. You still use your weapon but not to strike but to what? To speak. Ukala bembera 2 hours, wina wake kubembera 2 seconds. What 2 seconds kuveka pamaso pa Mulungu chifukwa chada kugwirizira ndodo, iweyo kungogwirizira ntchito zimawo. Muzo mukakhale pa msonkhano ya anthu ena okhulupirira enu. Kuna ata koma mzimayi kubembera bali. Amen. Pa
Kama uti muliba olaliula munu. Olalimoti. Akungo yankula muntu. Chitukuta kuno chipwavu ukuchonju mambina kutuluka. Kuti yesi muntu huyo ya. Chimpona. Koma mulibe ndodo ya mulungu msimena kuyankula zi. Moza na Musa nyamula ndodo. Mawana kutela mboye. Mawana kutela mboye. Mawana kutela mboye. Amaona kutela munaotumiza mawana. Kutaka wachirise ndikuwachosera chifuto chose chimene chili muziko la basi munanena tuti kupempheni ndipo inu musati basa ife mafumu mulemekezeke pakuti ndine woposa kuonjese. Aroma chapter number 9. Iwo amene munawakonda munawadziwiratu munawaitana munawasankhula munawayika padera kuti akhale wofanana ndende ndinu sichikuziwika chimene ndizakhale koma Satana vesera baba kunena kuti mmene adzaoneka iye tizaoneka monga iye ali. Inu tianatati ngono ambuye akukuyesani kuti ndinu ana mulungu. Chije chimene anthu adachiva, chije chimene ena adachiona, chimene ena anangochikhulupirira, ife tikuchikhulupirirazo chobadwa kuchokera kumawu a Mulungu. Mulemekezeke Yehova pakuti uku ndiko kulimbika mtima kumene tili nako. Tikampempha iye kanthu amativa ifeyo, ndipo pakuti amativa timalandira chimene tampempha chije. Pamene ndikupemphera za ntchito tikulimbika mtima tili nako. Yohane chapter number 5 verse number 14 kuti zonse takupemphani mumativa ndipo mukativa timalandira. Pakuti munanenesa kunena kuti ku Yohane chapter number 4 verse number 17 mene mulili inu ndimene tililife pasi pano. Munachilisapo odwala munazusapa akufa munamasula abaziwanda mwana ndimene ndilili ndikaika manja pa munthu uyu ndipo chiwanda ndikachiyankula kuti tuluka mzina la Yesu. Pakuti monga mmene mulili ndimene mulili mkati mwanga muno. Ndinamwa mzimu wa Khristu. Agalantia chapter number 3 verse number 16 kuti mzimu umene udamsusa Yesu mkati mwanga sinamasidwe mzimu wa mantha kuti ndiope koma wakufula nawo kuti aba Atate. Mulemeke ndiye kumene kuti wanyamula ndodo yako ndipo kuigwirisa ntchito. Amen. Zampa. Konga Musa atapati nyamula ndodo. Wayamba baja ndinagwirisa ntchito. Abaso ndigwirisa ntchito. Zampa. You are not going mazatuluka koma you will not get into the promises of God. The promises of God we inherit by using our tongue and still that stuff. Hallelujah. Amen. Mulungu salemekeza muntu. Mulungu amalemekeza mawu ake. Palibe amene ali pamwamba kapena pansi pamaso pa Mulungu. Koma amene agwirisira ntchito mawu ake. Chifukwa Davide kakang'ona anakhoza kupha ndani Goliath. Chifukwa anamuziratu Goliath. Ukubwera kwa ine ndi experience ya nkhondo. Ndikuza kwa iwe muzina la Yehova Mulungu wa Israeli amene iwe wawatukwana. Dawidi amene akuyandikira nkhondo yofanana koma modern God mosiyana. Ndipo zida zawo sizofanana. Ndifwake kuthwa kwa Korinto chapter number 10 verse number 3 Bible kunena kuti ingakhale tiyenda mziko koma sindifa ziko. Ndipo zida zathu zizizi zachani zathupi. Zida zathu ndi zamphamvu ndi zauzimu zimene timagululira maukulu ndi maulamuliro kuti afike kukuvera ndani Kristu osati avere Arthur. Afike kukuvera ndani Kristu. Koma Kristu yo sikuti ali kumwamba ali mwa Arthur ameneyo. Koma kuti zimene ndimagwirizira ntchito ndi zipolopolo zimene ndalandira kuchokera kuti kumwamba. Hallelujah. Amen. Amen. Komulose kukira awiri sopano pamene tikumalizisa. Alipa awiri wena amene anali ndi manga kapena fuso. Ndifange ni manga fasi na perekera. Yeah. Perekera ndi Mungu yanga fuso. Yeah. Perekera. Ai. Mike sawa. Yeah. Ai, siko mwakwambiri mtu kwa fanya chifunzo cha chifunzo chokoma. Chifano takusatana bwino kuyambira ku Yohane mpaka kulafika huko kulifika numbers huko kulinganiza bwino zokazoka especially chimene chatitandiza kwambiri moyo umene tinali kale ndi moyo umene tili pano. Chifano kuteka di balance imata kuvuta mundo chifano umata kuphatikiza mwatsanzo ngati mene munayambira kuna kuti moyo huu pali zinthu zina zimene zinalembedwa mawu simata kuthandiza ngakhale kuthupi kumoyo kuuzimu
ndeno mwina kuteka city panga understand kuti kumoyo kufunika chani kapena kuzimu kufunika chani kapena kututu kufunika chani koma nthawi za mtima ngotani mangopatikiza ndiye tikapatikiza timapezeka tutapanga stack ndeno ifo city pezesa bwino una kuti I think ndikanakonda kwambiri na kuti ulendo wina mwina muzachipitsa chiphunzitso kuna kuti at least anthu azikhala ndi picture yabwino na kuti mwina ukamapemphera munthu sitakumaziwa kuti apa ndikupanga dilo ndi uzimu wanga apaso ndikupanga dilo ndi thupi langa ndikupanga dilo ndi moyo wanga mwachitsanzo ngati mmene munanena kuti pamtanda Ambuye Yesu atavulidwa zovala anakhala maliseche kuti ife tikamvekedi uchani ulemerero nkuteka anthu mwina mu understanding chamangoona ngati mwina ndikuuzimu koka kuna kuti munthu anakhala maliseche kuti kakhala olemera ndi uzimu kwanga ndinolemera kwambiri ndeno anthu ena maganizo kuthupi kwa makauti alibe nako ntchito chifukwa umatha kupezeka munthu inde kuchita zamphamvu mu uzimu koma kugona ndi njala mnyumba pamene paja umatha kunena kuti chifukwa kuti ndine wa uzimu njala iyi ndikuyenda kuti ndizani ndizigona nayo pameneno timatha kuyiwala kuti muthupi muli magawo atatu fano munthu kamagona ndi njala ku uzimu soko pena ndi pena siziyenda bwino chifukwa mzimu ukhala mchani muthupi ndiye ngati kumagona ndi njala olo kumasowa koma pena timachivomereza ndifoti we don't understand pana kodi zili mbali yanji moti mwina tiyime ndikudzudzula kuna kuti ndikukhulupirira kuti ndikhoza kudusamo koma osati kukhala mu zinthu izi ngumpena timazivomereza kuna kuti kuti ndine wopemphera ndine wauzimu ndikuyenda kuti kuyenda muchimene chikomano si chimene Mulungu anapangira yake chifukwa ndi mipingo imake ife ndivochira ngati kuyenda mmatenda pamene kuneti kuti mukutipanga open mind kuna kuti opemphera tizitakumaziwa kuna kuti ichi chikuthandiza uzimu wanga ichi chikuthandiza moyo wanga ichi chikuthandiza thupi langa ndizo nsezi Mulungu anazimangira kuti zikathandizire pa moyo wathu ndipo pamene kundamvesesa kwambiri komanso ndi chiphunzitso chabwino especially kumbali ya chisomo mwanena kuna kuti is unmerited favor toward the people that they don't deserve ndingane kuti ndi chinthu chimene chimafikira kwa anthu amene sakuyenera kulandira chinthu chicho ndizoonadi mwina nkuteka timakhala nawo malingano kuti mmene ndinasira kumwa mmene ndinasira kusuta ndiye kuti ndinoyenera komano ngati mukuyenera kwathu kuja sitikuyikapo Khristu zimakhala zonse zimene tikuchita zili chabe sizitipindulira nde mmene pondamvesa kwambiri kuna kuti choyambira kuchita moyo wathu ndikulankhula pakamwa pathu kumuvomereza kumulola Ambuye Yesu akhazikike mkati mwathu akakhazikika Ambuye Yesu atiphunzitsa kusiya kusutako kaya ndeuzo kaya ndichani Mulungu amatirangula mu mtima ndiye munthu umayenda muchiti mchikomano ukayamba kusiya usanampange Ambuye Yesu khala mpulumutsi pamene paja pamakhala kuna kuti umatha kusiya mwakuthupi komano ku uzimu kulibepo chamoyo ndiye chipena kuti chiyambe chamoyo ku uzimu kuzamalisira kuchani kuthupiko ndiye kuti umakhala zenizeni zamphamvu zikombo kwambiri chitu 1 minute atogolelepo ndakutazanja Haleluya amen naneso ndakuzira pamene ndakuzira pachisomoba zimene matipasira mabuku awiri zimene Mulungu anayankhula ndi Mose kunena kuti Mose anafunsa kunena kuti achite chani kuti awachitire anthu koma lokachipiriza anagwa basi kuonesa kugonja olo kulembera kunena kuti Mulungu achite kani leno kumene anazichita kusogolovu atamuza onena kuti amfunsa kale Mulungu nena kuti Mulungu inuyo chitani Mulungu amuza chochita komano yeye akupanga exercises zimene yeye angachitezo leno ndichikwake azinga akunenesa ku Roma chapter 3 verse 3 kunena kuti wose adalepera pa ulemerero wa Mulungu komano kuti Kristu leno ife akatiuza zochita Mulungu tenera kuti timusatire osatife tichitekana chifanga titagwa basi kunena kuti Mulungu chitani chimene yeye achitecho ife tingosatira chimenecho chifukwa Mose sinamkanika ukalowa malonjezana akulowa mkenani chifukwa amafuna kuti apange kanthu pa yeye tena peso kuti lowe zimene Mulungu adanena kuzera mwa Yesu pamene ife tikuvomereza zimene adazichita mwa Kristu Yesu osati zimene ife tingachita chifukwa zimene ife tingachita sitingamukwanilise Mulungu chifukwa tife olepera namika kwambiri
Yeah. Muone Yesu. Yesu sana nene kuti Deuteronomy chapter 8 verse number 28 Bible kunena kuti munthu sazakhala ndi moyo ndi mkate wokha koma ndi mawu amene akuchoka pamaso a Mulungu ayi anangomuwuza kunena kuti kwalembedwazo kuti munthu sazakhala ndi moyo ndi chani ndi mkate wokha. Munthu chimene chimachitika chonena kuti tiyenenene kuti kumene amakhala aposa ndi mazi wako koma house number this street sindikuyitani sindikuyiziwa koma kudefu ndikupitisa ndimakuziwa umene amakhala aposa kudefu ndipo kudefu ndimakuziwa koma ndangosochera street ndi house number. Zimene zimachitika ndi m'Bible kunena kuti ukuziwa the whole concept koma waiwala address kapena waiwala house number. Don't worry, at least you are there. It's just around here. Amen. Wina waka anandimbira ko phone mawa Sunday. I think it was around 5. Akunena nasogoleri ndalemba uthenga kuti ndikalalikira lero. Koma buku sindikulizi. Koma uthenga wonse walemba. Yeko ndini ngani yanyu koma ngani yake ndiyangu. Yeah, ndiye munthu amaizi wankhaniyo koma anango iwala kuti zona. Tutala tipalibe ko vuto. I don't know kuti Yesu sanaziwe kuti ndili ku Deuteronomy chapter number 9 koma sana muzi kaka. Yeah. Kuti ndili ku Deuteronomy ole kuti Masalimo 91 imene kunena yoti lumba ananena kuti ndikoza kulumba azatumiza ngelo. Koma sindilumba yake. Sana nene kuti Masalimo 91 kuziwa Satan kunali medo zako iyani. Muone zimene ananena siku lina mtumiki wake woyamba. Ali kukapena mu Bible kunena kuti pana amba sa chibuku. Ata amba sa chibuku ndi pana funyulo. Ndi pana nena kuti Yesaya ananena kuti sana nene kuti Isaiah chapter number 43. Yes, number mwa kuti Bible kutelo sada AI. Anakoti pa Isaiah chapter number 6 kunali bedo kunena kuti sana nene so chapter number 60. Muzaiwale kuti kale munali bema verse, munali bema chapter. Mawo zawa chinali chabe chinkhani. Zose zindi nzeru za vantu kuzipatula zindi zija kuti ndi grammar kuti anthu tiziwe kuchita. Mena malembera pa pamphlet. Chifukwa mawu analembedwa pa pamphlet. Kapena tichisamba. Chimene amalemba apo panalibe full stop. Panalibe yani mukuzwa mawu a Chigiriki. Panalibe full stop koma wolo chani ya chinali chabe chingani. Ndipo akamangofunyulula ndi anangofunyulula pamene Isaiah nadani. Analemba kunena kuti mzimu wa Mbuye uli pandani. Uli paine pakuti ndizo za iye kuti ndikalalikire mamaswedi kwansinga. So ndikuyanga kunena kuti nabola mukuyiziwa ngani. Iniyo ndinamba. Komanso mwina kuthekaso kuti satibangisa kunoti tisamawerenge tisaziziwe zinthu. Tiziziziwa zinthuzo. Good. Yeah, because tingati noti ukala ulesi. Ukala ulesi, mwene ndi ulesi. Mwene ndi ulesi asa kule. Kudo ndonena kuti usuka khalambo ne yabwino. Nena manena wena akavuza zinalembedwa. Tukaya tukayiwala so. Ayiwala. Hallelujah. Amen. Kumwendela komai. Hallelujah. Amen. 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 Timilile. Amen. Timilile. Dawa yatu ya kamesa. Amen.